секунду закрыл глаза и прошел час. Это крайне тяжелый день. Ку-ку. Ку-ку. Чё пропустил? Здравствуйте, здравствуйте. Секунду, я сделаю вот так вот. Also worth mentioning that in the qualifiers, although the No-Mod 2 from the qualifiers is quite a bit different from the Stream Mod 1, they are both stream maps, and in those qualifiers, New Zealand did win by 670,000. У меня вопрос один. Деды из Тайваня сосут с каким счетом? Сделал. Вообще позор там происходит. Бля. Ой, ё-моё. Ничего, проснулись, потянулись. Сейчас все будет. Ну а хер ли поделать? Ну поспать захотелось. Я же не виноват, что глаза закрыл и все, отрубился. Так. Доброе утро, доброе утро. Ну а чё, это классика, не проспать OWC, по-моему, это ну, нечто невозможное, не? Доброе утро, доброе утро. Чё, как вам сегодняшний день, что там происходит? У Италии вообще шансы есть? Они ж только NM1 могут играть, а в этом пуле ни одной карты нет, как NM1. You know, maybe a few years ago, everyone would be slapping on the overmod. You know, the maps were a lot easier than nowadays. О, ё-моё. Не, пасты про Казахстан нету пока. Они на фримодах ебут? Тянка всех тащит? Вы вообще в это верите? Я сделал чуть погромче вам. Курочи солист? А, стримит? Сейчас разберемся после матча, когда кто играет. Все понятно будет. Не, по-моему, не всех выносит, ну да ладно. Unfortunate to find the first break, but still a very, very long map. Plenty of time for a lot of things to happen to start swinging things back for Italy. Yeah, miss from Kurochi is going to be pretty big. It was some tough flow aim. I won't falter on it. Everyone else in the lobby though hitting it. Quite impressive stuff. Тайвань вообще в каре. А что, не получается у них играть даже в Low Star Raid? Офигеть. Just Kurochi still the only one to break. 7 FCs on the board. Kurochi as well. Русы! One of the modded players is going to be dropping. Ой, ё-моё. Меня, знаете, что напрягает? То, что все матчи идут одновременно. И смотреть из-за этого неудобно ни хрена. Не насладишься перформансом команд определенно. Серф-зон, какое с алертами делать? Я вчера пошел доту смотреть после того, как стрим вырубил. А после доты спать. Ну я громче сделал алерт, это единственное, что я сделал. Там, если что-то добавлять, то это работа на много часов. Это только на неделю. То есть спамеров за что? Себя забань. Да, я тоже вас ждал в кровати. Никто не пришел. Никто не набрал, не разбудил. Слушайте, а что они так хорошо играют, челы справа? У меня один вопрос. Почему челы справа настолько заебато играют? И почему мне не фуллскрин вообще стоит? Я че, ебанулся с утра пораньше? Во, нормально. Челы справа реально хорошо идут. Какую в кроватку нельзя меня? One of the best hard rock flow aim players in the game, showing what he's capable of. Zoomer finding a break on the hidden,
that's going to give Italy some leeway. It's now 2 FCs to 1 FC and 2 really good recoveries. If we find another big break from New Zealand, ну, реально неплохо играли. Yeah, the combo advantage is actually firmly in the favor of Italy right now. Если Тайвань уничтожили, то это очень странно. It's about 3,800 total. А что там Тайвань безобразно играет? Или челы против них нереальный перформанс выдают? It's slowly going their way, but I just don't think it's going fast enough. As we approach the last sort of eighth of the map now. Да, РФ сегодня играет. Скоро уже. Чё, как вам вообще происходящее? Даже Зубер обосрался. Ну и те хорошо сыграли, кстати. In this ending, and he was a monstrous score, hard rocking the free mod 1, getting a big FC, and that ended up being the difference for his team as well with fantastic FC no mod. Не, Сопранос, я сейчас разойдусь. Я перестану быть молчуном. Мне нужно разогреться, ну ты же понимаешь? Я, блядь, только проснулся. Сразу с просонья орать, я... Что, алкаш какой-то? Или совсем поехавший? Ничего, сейчас проснемся, нормально все будет. Сейчас разуплюсь. По кайфу будет. Почему состав расписание настолько хуёвое сделал? Ну, потому что игроки заныли, что у них у всех неудобное время, они хотят перенос. И они сделали перенос в пользу игроков, а не в пользу удобства просмотра зрителя. Понял? Understandable. Привет, Осу, друг, Игнатий Талов. Сыграй, пожалуйста, карту. For the lineup. I think it really gives New Zealand's free mod roster like a lot of skill, especially when you have Zoomer who can hit in a lot of these maps to a pretty solid extent. Ends up doing pretty well, but now Italy is going to pick the no mod 1. Ну, кстати, игра интересная, бедные итальянцы, как можно было... Почему Чихуахуа пикает на мод 1, там же карта без джампа. But this no mod 1 is quite different. A lot higher BPM, less spacing. Чё, как вам по звуку? Слышно более-менее, что там происходит? Или вообще хуйня? Чё, Турикс России стримить не будут? Ну, так, организуют все вроде. Если проблем не будет. У меня больше для вас вопрос, что мы смотреть будем сегодня. Там посраться можно из-за выбора того, что смотреть, а вообще элементарно. Ликол нельзя. Я тебе больше скажу, эти сволочи делают музыку тише, чем... Ну, хотите, я петь буду просто. Сейчас я текст открою и могу музыку сам создавать. А как? Там 250 ВП. Ой, 230. Как я буду петь так быстро? На японском. It's always scary because it's just very hard to compare this map and the one in qualies because it's just such a different skill set. The BPM, you know, if you're able to single tap this, ну я тоже болею за Италию. But you have also lots of rhythmic Мне кажется, на сложных картах они с большей вероятностью поджимают. Хотя там Зумер играет справа тоже. Ну хрен его знает. Can't tell if that was Aaron Chino. Wait, no, that was definitely matchup. Yeah. He's gonna say. РФ и КЗ одновременно играют. Да это вообще полный отстой. И вот что мы из этого будем смотреть, РФ или КЗ? Или то и то? И то неудобно смотреть, мне кажется. The boys did us proud, let's just say, Mavs. There it is, man. So, congratulations to Australia for that win. ДРФ там челы из РФ будут стримить, все нормально. А есть еще чел вроде, который мне в ВК написал, что он тоже может там проникнуть и застримить нам. Я не знаю, он трансляцию будет организовывать или другие челы будут организовывать. Ну, короче, посмотрим, разберемся. А можно два экрана ебануть? Уважаемый Путинос, смотрите, здесь в карте присутствует 230 БПМ стрима. Вот я бы там миснул вообще, как это делать.
2-2 on the side of New Zealand. A 1 now. Oh, yeah, Kit finding that break is big for Italy now. Still with the 3 FCs, Arancino found another break, but it's not the one that matters. And here you can see this is anything but a normal Memod 1. These weird high SV sliders coming into play, as well as some of these awkward back and forth. Давай проникать куда-нибудь тоже, по связям прямо. Blocky. Можно. It's weird. It's just awkward to play, I think. Музло предельно тихое сегодня, а мужики орут. Especially it's also relatively dense. I mean, невозможно слушать. 9.4 for 230 BPM definitely leaves it Можно воссу трек включать, короче. Way more than you would expect from a normal map of this spot right now. Мультить мужиков нахер. But with this triple FC from Italy, their lead is going to only increase. But in the middle section, if we find a break from Italy, it could make a massive difference with New Zealand. Скровель, ты будешь выигрывать один? Psyche and Kyujin only missed in the intro, so they're almost FCing. В команде наблюдается похмелье. Thankfully, Arancino's trying to build things back up, but yeah. Arancino finds another miss, again, not the one that matters for Italy. Just these two players finding repeated misses, and still the 2 FCs and the near FC from Kurochi intact for Italy. The 1 FC and 2 near FCs for New Zealand. Кто там руинит? Нормально, смотрите. Quite close, but I mean, идут, ну, идут вровень вообще. Если бы не вонючая Рансина, было бы вообще элементарно закрыть. Но сейчас там Кьюджин обосрется или Сайкью, и они выиграют на Италии. Все нормально будет, не переживай. Ёбаный рот. Алло, бездари, надо мисснуть. Не душите итальянцев. On like a really slow section, that is tragic for Italy. Shadow Modoko and Kurochi trying to hold things down. It's 200,000, but look how much of the map is left, Wardy. I don't think there's enough time. Не факт, что возможно unless we find another break from either Shadow Modoko or Kurochi, I think Italy will still take this. I don't think that break from Talala is going to be enough. Oh, they are going to try and do their best, so New Zealand, they're going to sure give it their best shot. 130k, but только не мисните. Все нормально, итальянцы выигрывают. Талала у нас в команде пиздец. Кто-то напился? Алло. У кого похмелье в Чеконе? Кого-то мама забрала? В школу? Unfortunately for them, there's no tapping left in the pool. Что происходит? Streams, I don't believe. Ты информацию там продолжишь, доложи. So, what do they yeah, go for? I mean, да про Десюка мне уже все рассказали. By the qualifiers, hidden was that mod pool where New Zealand had a small edge. Могу залогиниться с Ой, I believe, or potentially the hidden one. Реально. The hidden one. But there's really no Могу начать similar map to the hidden one in this pool. This hidden 2 is a lot more aim focused, and I don't really know if New Zealand wants to pick aim against Не it, уверен, even if что it is такая помощь нужна. You know, with what we've done with Roshi, so I really don't go for here. I almost wonder if you just go. Yeah, I don't know. I don't think you want to go D2-1 against Italy here either. You probably just pick a map you feel really confident on Конечно, and конечно. hope you outperform Italy. I don't know if there's a map here that Здорово, targets Italy's weaknesses that New Zealand is going to be super strong on. Yeah, I agree. I то есть, кто-то спамит пас на Лосу Лайв? Они типа еще сверху докидывают. I don't think you've really taken into consideration Italy's skill sets anymore at this point in the match. You've not really got any weaknesses to target, like you said. You know, and they did well on Hard Rock 1 and Quals, but yeah, it's gonna be DT1. They are gonna stick with the Скровель, это очень подозрительно. Мне еще один человек писал, что он уезжает смотреть FNAF фильм. Satellite map. Yeah, this is pretty. This is a pretty straightforward DT1. It's not really tapping. Да, буду играть, конечно. I don't think Italy are gonna have any troubles on the left hand. О, ДТшку Италия отсосет, нет? Или они прожмут ее? Yeah, this is pretty Или much a пахнет situation тайбрейкером. where all 8 Они еще players прожмут that это? are going to be in this for the match are going to have the capacity to FC. They'll probably have a leaderboard full of FCs on their locals, but it's really just going to come down to who has the best nerve control right now, who is feeling the best. And if it's going to be New Zealand, you know, I hope it is just because I love to see tiebreakers. Я не понимаю, модерировать что-то надо в чате? They can definitely чате? play this map very well, but so can Italy. Yeah, would this be the first tiebreaker? Или все нормально? OWC 2023, I wonder. Я курю с 21 года. Unfortunately, Australian time zones
Меня, понимаешь, жизнь довела просто в определенный момент. Мне стало плохо, я осознал ценность бытия. Вот. Я просто сидел дома и... Please, I crave tiebreakers. Про выживалова неплохая, паста, неплохая. Мне понравилось. Алло, за Италию надо притопить. Senya's satellite DT1. А почему у них такие ники смешные, как топить? Senya DT1. It's the best. It's like the best. Не заебало курить, честно. It's pure comfort, pure juice. То есть за ТБ болеть надо. Какой тайбрейкер? За этих, за итальянцев. So, as we were saying, yeah, this tapping I don't think is going to catch anyone off guard. Где мистер Волк? There is Не a знаю, не solo зашел, in this map, if не memory serves залогинился. correctly, where the tapping picks up a little bit, which I'm expecting to see a break or two probably in that section, but it's still not like really difficult tapping by any means. Ну, сейчас научится. Я думаю, если ты не умеешь жать, то эту карту не нужно уметь жать. Вот. Тут больше расконтролка такая, пацанская. Но я предлагаю Буфкарелю на равном месте дрестануть на этой карте. А почему за Италию? Потому что они играют исключительно под классическую музыку. И единственная команда, которая умеет аимить в этой игре. We're almost 1/3 of the way through the map already. 8 FCs at the break, 5k score difference. That is not what you want to see at the break for your nerves. Everyone in this lobby knows it's the match on the line and that they need to hold their Твой шипонос там пишет, ё-моё. Как ты на зайчиков посмел. Ну, что-то какая-то плотная заруба идет. Я предлагаю Буфкарелю обосраться. Спасибо. Теперь нужно, чтобы Кьюджин в середине миснул. Там как раз будет такой парт, где два стрима идут вжик-вжик, сложно попасть, можно миснуть, я считаю. Вот. Сука. Не работает. Там еще Гуила миснул. Ну, ой, ё-моё. Ублюдство. Нет, никакого тайбрейкера, алё, нужно миснуть. Блядь! Алло! Не в ту сторону. О, нет, короче, блядь, на слайдере, какого хера? And that pretty much seals the deal. New Zealand, barring a catastrophe, is going to take their last pick, and I think we will see tiebreaker maps. Oh man, the slow slider from Kurochi, over 4 mil from Ничего, тайбрейкер посмотрим. Кстати, Италия проиграет тобой, наверное. The tiebreaker, I believe, our first tiebreaker of the Oswald Cup 2023. This is gonna be awesome, and Morty, I've said this before, when I cast, I don't... When I look at the map pool showcase, ну, что, первый тайбрейкер на турике, насколько я помню, да? Талала, где МП? А, хер бы знает. Seeing a TB for the first time when I'm casting, it is just so hype when you get into the map. I'm very excited. I have no idea what this map is, so I'm so keen to get in this tiebreaker. Italy up against New Zealand. I think it's funny for this map in particular. I did not check in the map pool, but I've already played this map. I believe it was ranked a good bit ago. This, all I can say, I'm not going to spoil the map, it's just a banger. It's just a bop, a banger consistency map, perfect tiebreaker map. Зумер нормально играет. Эти 5 звезд он справляется пока что. Вам не кажется, что в пуле, где одна мощна нажим, жим в тайбрейкере, это просто прикол какой-то и шутка? Мне кажется, это нечестно. They're always generally the hardest maps in the pools, right? Yeah. Sometimes it's the exception, but, you know, 80% of the time, the TB is always a bit harder than everything else in the pool, or sometimes considerably harder than everything in the pool. So, yeah, I would love to see someone pop off here. And we're not just getting your stock standard 5-minute type TB either. It's Алло, пчуня и Макарта. У вас пол мапула, это тупо зажать. 7 stars
in round of 32. Almost a 7-star map. Да там все No вперемешку. mod is crazy. 200 BPM. Но больше 9.6 поджимать. approach rate. Here we go, man. This is gonna be awesome. Is that То есть Ozzy какой stepping in for his мегафон, first нормально. map on the tiebreaker? I If, wonder if that's real. that's the case, that will be wild. I'd be pretty surprised to see. I Да, mean, без just because of the Короче, nerve не factor, сильно when не you haven't жмет, played a походу. single map in the match, and your first map is the Да, tiebreaker, нынешний пул создан для the прошлогоднего stress that состава can inflict OWC. on a player is pretty solid. Но они We obviously увидели, что see не зарегались. Kurochi, I believe, stepping out И for this решили вот one. этого говна Maybe this напихать. map just not really something she feels like playing. We're gonna see Chihuahua and Shadow Monaco, Argentina, and Ryuzaki for Italy. So we're gonna see Zoomer, Kyujin, Saikyu, and Ozzy. Ну да, I mean, шансы Ozzy, на yeah, посос this is Италии insane. что I guess if you огромные. have just a player who's really comfortable at this type of map, you know, being consistent on the skill set, you bring him in, but we'll have to see how he does. The only concern I have is I know what it's like playing in OWC, and when you come in for your first match ever of OWC, your Ну, first мне match, кажется, сейчас на очко сядет кто-то конкретно. nerves are Мне кажется, да, на нервы It's сядет very кто-то, и на очко nerve-wracking. будет You've got тяжело очень играть. 3,000 people watching you, come in to represent your Да, country, да, да, and you're там playing for the обсер first начнется, time как все на меня on this смотрят, а вдруг world-class я stage. It обосрусь. is very, very nerve-wracking. So that is the only concern I think I have here for Unhidden. Ozzy coming in. Unhidden Unhidden nonetheless. This Dude, is just what a this is madland. done stuff right now. How often is it the case that somebody's first map in Что a происходит? OWC, their first time playing for their team, is a tiebreaker? I cannot imagine that has happened many times in the history of OC World Cup, but it's happening right now. The tiebreaker for Italy versus New Zealand, and I'm just excited to see this. О, It's нормально. gonna be hype, man. I've no Но, idea what to expect in this map. As I Зумер said, это может I've not seen the фкашнуть map просто, myself. а слева никто Like не to keep these фкашнет, TBs a например. little bit of a Вообще secret. спокойно. And we are gonna have a couple misses early on. Saikyu and Ryuzaki Будет finding some отстойно. breaks. 3 FCs to 3. Chihuahua also found a break that I missed. Поэтому So нужно 2 FCs to колдовать 3. под нос туда Зумера. Из последних Super сил. long, super consistent. Honestly, this Короче, is just не your выпустили kind на of эту карту. standard Блин. D&B Не style mapping, болеют, good не amount of болеют за aim, good нее, amount не of дают finger control поиграть and burst, but лучшему just for игроку. 6 minutes straight does not really give you much time to breathe. Zoomer will find a break there as well, so now it's 2-2. Да забей, очередная ЖМ карта в ТБ. А The nerves out of почему the way early, какой-то and it чел doesn't взял seem to be хилин, affecting он Ozzy что, too much больной? so far. Still holding on to the FC for his team. But yeah, it's Argentina just the Ryuzaki Soul breaking as FC. well. Может, он Yeah, еще хит Argentina хард is a рок big возьмет, break чтобы there. ну вообще It's нереально Shadow Monaco for зафлексить. Italy. Argentina finding another miss, and still the 2 FCs on the board for New Zealand. And the recovery combo from Saikyu is matching that recovery from Chihuahua. Почему Zuma этот with чел the unanswered фкашил? combo Потому что on ему top по of that. кайфу. Finds А a за miss on Италию nothing руинеры. under that pattern. As we are about a minute and a half through the map. Getting into the second quarter now. As things are probably going to start to heat up, I would imagine. Сейчас Украина будет? Yeah, it's just cute. Ура! And Ozzy with those FCs up against Shadow Monaco's FCs and Saikyu. Да, and Леня, Chihuahua on сейчас, the recovery. через Still час New еще, Zealand не? favored right now. Also, that hidden multiplier buff from Ozzy countering his, lower act. Ryuzaki and Zoomer finding breaks То again, есть but нет. Oh man. Yeah, things Реально, are really что ли? Why is it so Делаю tense right скидку на here? все. Oh Теперь man. ты сможешь себе это Still the double FC позволить. from NZ. Saikyu building it up. Everyone getting through that stacked stream. Still the Soul FC from Shadow Monaco. Chihuahua doing Нормально, his посмотрим best to хотя бы bring нормальную things back игру. to Italy as well. But the 2 FCs and that unanswered combo from Saikyu is going to keep them Так, я firmly in пока the lead. это... Things really are heating up in this TB. This Налью section is себе no еще. joke, but no one wants to falter. Там we Оззи talked вообще about how разносит, your что first происходит. map, your first map nerves of Забейте, ну OWC карта не для is just Италии, so вообще не strong, в it's состоянии so это играть. powerful, but Почему right не now вышло Ozzy это? defining that Херочек, with the кстати. hidden comfort mod, still holding the FC along with Kyujin and Saikyu recovering well as well. Вот этот Оззи, ну I mean, просто it's заебал. just so Пришло close время right now with обосраться, everybody with друг. the big combo holding through. So they're gonna come down to who finds the first Спасибо. break on these big combos. It's gonna be Ozzy! Ozzy! On the Так, hidden, right in the middle of the map. надо the worst почувствовать, place to find надо a break, and почувствовать. with that, I believe it is Italy favored, with Arancino having recovered and Saikyu Saikyu что-то and как-то Kyujin being слишком mashed by уверенно Shadow играет, Monaco and но- Chihuahua. Что такой уверенный? So slightly Italy favored. Алло, тряску, напугать надо его, напугать его надо. Ironically, the only player who isn't in Бойся. the was the one that missed there for New Shadow Zealand. Monaco drops. Monaco, though, that's huge. That is enormous for New Zealand now. As Бойся they start to move this нахер. lead further and further. We're over halfway through the map. Ryuzaki finds another reset. It's Chihuahua to hold on for Italy. Arancino doing their Алло, very best Юджин to и вот pull этот things back. Saikyu должны But миснуть these срочно. two combos from Kyujin and Saikyu alongside Zuma Zoomer, is gonna be спасибо. giving them the lead and giving them Kyujin, more ты lead. Zuma заебал. finds a miss.
So that's the start for Italy to start to bring things back, but the score lead is gonna stay Eugen! Eugen is simply missing, they all miss! It's just Chihuahua! It's Chihuahua! Seoul FC! Left in the lobby for Italy, formerly known as Aj. Oh my god. On the slow section now. Chihuahua, разъеби нахер. I pray there is not a break after this, but all of New Zealand is gone. They still have a 100k score advantage, but that's going to start flying over to Italy as long as Chihuahua can hold. It's all up to him, but he's shaking right now. I hope he can contain his composure. Блядь, ты в каком он очке играешь? Очкист, выруби очко свое, играй нормально. So thankful for him that there wasn't a break there for him to see the scoreboard, but God, I hope he did not tab in the slow section. Yeah, that would have been brutal. Holy, it's going over so quick. It's 30k. Блядь, чё, кого ты боишься, нахуй, держись. About to flip. Deep breath. Ну, мужика. All on Chihuahua. Ты чё, стрим там включил, что знаешь, что все, игра на тебе. Алло, успокойся, играй нормально. On this tiebreaker right now, still holding through. The score lead has flipped over to Italy after that catastrophe from New Zealand. And honestly, even if Chihuahua breaks right now, the supporting comments from Ryuzaki and Chadamotica are a little bit stronger. Держаться на мужика надо, на мужика, халдить эту хуйню. 99% in the outro. Can he do it? If there was someone to step up to the plate, it would be the player that topped their qualifier performances. Chihuahua, ну хоть затащил, красавчик. Красавчик, хорош. Не засал и показал. Ryuzaki did find a reset, which is going to stave things off a little bit, but unless Chihuahua misses right this second, yeah, I think that's done. I think it's done. The clutch up from Chihuahua. I don't think this is an FC. Хорош. Разъебал мужик. But what a match there. Let's go. Okay. Does it. Yeah, missing at the very start. Не, Chihuahua по красоте все сделал, если что. Вообще настоящий самец. There from Chihuahua. Crazy stuff. It was in New Zealand's favor almost the entire TB, and they all just found misses. Chihuahua held it on when they needed to the most. And ну, у него ДФК, ну нормально, в 900 тысяч у него. Coming in, the script 900 тысяч, это прям очень хорошо. And the script being correct here as the да какой скидным 500 тысяч набрал, нормально поиграл. Что-то поделал хотя бы. Intense matchup, the seed number 14 gonna be going ahead in the winner bracket, going up against I don't know. Чё, как вам матч? По-моему, прикольно. Если бы я еще проснулся на его начало, было бы ну вообще заебись. Так. Доброе утро. Алло, 12 ЮТЦ матч. Это троллинг в чате был, что 12 ЮТЦ, ты знаешь, сколько времени? Это 3 часа дня. 3 часа дня. Кто писал, что 2? Я вот этого не понял сейчас. 12 ЮТЦ это через час. Так, вначале, дорогие друзья, мы с вами соберемся. Чё, подскочить Корее? Да подскакивай на подскоке, самое то, мне кажется. А чё, ты Корею будешь смотреть, а не Россию? Как мы одновременно будем смотреть Корею, Казахстан и Россию, Нидерланды? У меня вопрос. Да, видел то, что Тайвань соснула просто в салатину. Так, Россию можно стрим организовать. Там не проблема. Да будет, все сделаем. Можно мультистрим ебануть. В теории. Но будут маленькие экранчики, и не так понятно. То есть нельзя, не будем смотреть Корею, Казахстан. Мне кажется, это очень смешно. Да, алло, они же, ну, про Италию пишут. А что такого про Италию? Там, ну... Да не, я хочу... Не, матч России застримит просто определенные челы из России. Я не особо понял, кто. Мне там один ВК написал, что он трансляцию организует. Еще, по идее, Рука сможет организовать. Ну вот, мне кажется, что нужно фигарить мультистрим на эти два. Там еще Гонконг, Финляндия, но это, конечно, такое уже. А дальше Китай, Япония.
Ну, сука, ну вот такое расписание ублюдское, как это смотреть? Ну смотри, почему Россию не будут стримить на официальном канале? Потому что 3 матча в одно время. 1, 2, 3, видишь? 3. И они не в состоянии стримить сразу 3, у них только 2 канала. И мало кастеров. У них не такой большой каст-состав, чтобы нормально транслировать всю эту херотень. Понимаешь? Understand?